Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Today we shall complete our discussions regarding to the type of environmental laws. In last lecture, we said that there are variety types of environmental laws. The most important or famous types are command and control legislation, environmental assessment mandates, and economic incentives. Also, set aside schemes. And we said that regarding to command and control legislation, most environmental laws fall into general category of command and control. Such laws typically involve with three elements. The first element, determining or identification of the type of environmentally harmful activities. The second element, imposition or determine or identification of specific conditions or standards or criteria which required for such activities to reduce its harmful for the environment. The third element, prohibition or determine or define prohibition of the forms of such activities that fail to comply with imposed conditions or such conditions or such standards. For example, the United States Federal Water Pollution Control Law or Act, which issued in 1972, for example, regulates discharges of pollutants into navigable water of the United States. In such law, all the terms which defined in the statute and agency regulation are and together identify the type of environmentally harmful activity. Again, all such terms as defined in the statute and agency regulation are and together identify the type of environmentally harmful activity which consider a subject of such a regulation. Also, another example, in Deutschland, Germany, in 1983, a national emission control law specified air emission thresholds by power, planet, age, and type. Almost all environmental laws prohibit regulated activities that don't comply with the stated conditions or standards which defined by law to reduce the harmful or the danger or harmful of such activities on for environment. Many laws make knowingly
intentional violation of such standard, crime. Crime carries criminal responsibility and deserves criminal penalty. The most obvious form of regulated activity involve actual discharge of pollutants into environment, for example, air, water, groundwater pollution. However, the environmental laws also regulate the activities that initial significant risk of discharging harmful pollutants, for example, the transportation of hazardous waste or the sale of pesticide or logging. For such actual discharge, environmental laws generally prescribe specific thresholds of allowable pollution for activities which regulated by law. Or law determine, okay, the rules which regulate such activities, and such activities didn't comply with such rules, okay. For however, the environmental laws regulates activities that initial significant risk of discharging harmful pollutants, okay. For actual discharge, environmental laws generally prescribe specific thresholds of allowable pollution for activities that create a risk of discharge. Environmental laws in such regard generally establish management practice to reduce such risks. To reduce such risks. So the standards or criteria or conditions which determine and impose on actual discharge generally come from two forms. The first form, environmental quality or ambient standard, which fix maximum amount of irregulated pollutant or pollutants liberated in the receiving body of the air, water, whatever. The second form, emission or discharge standard or conditions, which regulates, okay, the amount of pollutant or pollutants that any source may discharge into the environment, okay, into the environment. Most comprehensive environmental laws impose both environmental quality or discharge standards or conditions and endeavor to coordinate their use to achieve stated environmental quality goals. In such regard, environmental quality goals can be either numerical or narrative. Numerical or narrative. Numerical tags set specific allowable quantity of pollutant, for example, 10 micrograms of carbon monoxide per cubic meter of air measured over an 8-hour period. While, on another hand, narrative standard require that the receiving body of the air or water be suitable for such specific use, such activity which is regulated by law. Okay, the management practice prescribed for such activities that create a risk of discharge are diverse and context specific. For example, in United States, resource conservation
and Recovery Act, which issued in 1991, for example, requires trap baits for containers in which hazardous waste is accumulated or stored. And the United States Oil Pollution Act, which enacted in 1990, mandates that all oil tankers of certain size, certain age, operating in United States waters, be double double hull, double hull. Another type of activity which regulated by environmental law or such type of environmental law command and control. Okay, legislation is environmentally harm trade. Among the most developed regulation are those on trade in wildlife. Convention of International Trade, endangered species of wild fauna or flora, which issued in 1973, for example, authorize signatures or states which signed on such convention to designate species threatened with extinction, which may be affected by trade. Once a planet or animal species has been designated and endangered, countries or states which signed on such convention, okay, generally are bound to prohibit either import or export or any species, any specific limited circumstance, or expect the species or then in such regard is this exception. Okay, but in general, such states obliged to prohibit either import or export, okay, such animals, such planets, which already endangered, okay. In 1989, listing of African elephants are protected by species, effectively prohibited most trade in African ivory, which was subsequently banned by Kenya and the EC. By this time, the United States already had banned trade African ivory, listing listing an African elephant as threatened species under its federal Endangered Species Act, which issued in 1978. Despite these measures, some countries either failed to prohibit ivory imports, for example, Japan, or refused to to criminalize ivory exports. For example, Botswana, Namibia, South Africa, and Zimbabwe. Such elephants continued as a consequence of such
failure or refusal continue to face a danger from either butchers or smugglers. Okay. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت يا أولاد، أو بدأنا نتكلم أو قلنا أنواع أو الأشكال أو التايبس اللي بتكون لقوانين البيئة. وقلنا التايبس، يعني احنا قلنا ان قانون البيئة، قوانين البيئة بصفة عامة لها ذاتية خاصة. من ضمن هذه الذاتية الخاصة ان مش كل سلوك هيمثل ضرر للبيئة هيجرم. يعني احنا قلنا مثلا واحنا بنتكلم في قانون العقوبات، المشرع بيجرم السلوك الذي يمثل انتهاكا لمصلحة السوشيال ويلفير او بابليك سيفتي. جرم مثلا جرائم القتل عشان يحمي الارواح. جرم مثلا بيتفول كرايمز، جرائم الضرب، عشان يحمي الهيومن انتجريتي. اوكي. وبالتالي على الرغم من اني عندي هنا اسباب اباحه وموانع مسؤوليه، دي مش هنتكلم عنها خالص لان دي مش مرتبطه بليفل اوف هار، لا. اوكي. قوانين البيئه لها ذاتيه خاصه، ودي من ضمن النقاط اللي احنا هنناقشها ان شاء الله في شابتر 3. هل هي قوانين عقابيه؟ قوانين غير عقابيه؟ طب هل دي سوفيستيكيتد ولا مش سوفيستيكيتد ان احنا نقول قانون يعتبر قانون عقابي ولا لا؟ ده نقطة مهمة جدا، لأن لو قلنا إنه قانون غير عقابي، قاعدة جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ممكن تطبق عليه. أما لو قلنا إنه قانون عقابي، فقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون اللي احنا اتكلمنا عليها وأشرنا ليها، وطبعا شرحت لكم في سنة تانية في الكرايم ثيوري. اوكي. فيما يتعلق بالمستيك or ignorance of either facts or law، قاعدة عدم جواز أو جواز الاعتذار بالجهل بالوقائع under certain conditions والجهل بالقانون. وقلنا القوانين العقابية بصفة عامة هناك قاعدة دستورية عدم جواز الاعتذار بالجهل به. يعني ما ينفعش حد مثلا يقتل واحد يكون هنا ما لناش علاقة بأسباب الإباحة. أسباب الإباحة ده الفعل المجرم استثناء تحت شروط معينة بيعتبر مباح. اوكي. يعتبر مباح. لكن ما ينفعش مثلا حد يقتل واحد او يضرب واحد ويجي قدام النيابه يقول انا ما كنتش اعرف ان الضرب جريمه، وما كنتش اعرف ان القتل جريمه او السرقه جريمه. نقول له هنا ايه في هذه الحاله؟ لا، العلم بالقانون مفترض ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون اذا كان قانون عقابي. طب قانون غير عقابي؟ لا، هتختلف هنا الحاله ويجوز الاعتذار بالجهل به لو هنا في reasonable reasons. اوكي. طيب، من هذا المنطلق قلنا ان قانون العقابه له specific characteristics، ليه ذاتيه خاصه. ان في ايه بقى؟ ان هو طبعا متعلق بان ما يبقاش فيه harmful للانفايرمنت. يعني هو غرض السبجكت اوف environmental to protect the environment. وهنا البروتكشن اوف environment دي مش تارجت، لا، ده مينز تو اتشيف تارجت. التارجت هنا ايه؟ انا بحمي البيئه ليه؟ عشان البيئه في حد ذاتها فور اتس اون سيك؟ لا، انا بحمي البيئه عشان احمي الانسان. احمي الايه؟ الانسان، احمي الناس اللي عايشه. يبقى بالتالي عشان انا بحمي البيئه بالقانون ايا ما كان شكل القانون اللي احنا هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل واتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. اوكي. عشان احمي البيئه، فحمايه البيئه هنا هيترتب واحده من اهم الكونسيكونسز بتاعتها ان انا احمي الهيومن بينج
سواء فيما يتعلق باللايف او الهيومن انتجريتي، الحياه والسلامه الجسديه. لان تلوث البيئه هيأثر على الانسان بشكل او باخر، فالانسان بالنسبه لي هو المعني. يبقى قانون البيئه قانون الغرض منه حمايه البيئه بغرض حمايه الانسان، يبقى الانسان الكائن البشري هو التارجت بالنسبه لي في النهايه. طب ازاي احميه؟ من خلال قانون البيئه. طيب هل كل قوانين البيئه قوانين عقابيه؟ ده سؤال هنبدا نجاوب عليه النهارده في محاضره النهارده، ومحاضره النهارده من اهم المحاضرات، لان دي من الفوندمنتالز اللي هت هتعرفنا ان قانون البيئه له ذاتيه خاصه. ذاتيه خاصه تاني، ذاتيه خاصه. عشان كده الفيجن بتاعتنا لازم تبقى مختلفه واحنا بنشتغل في قانون البيئه. من اهم ذاتيات قانون البيئه ان احنا زي ما قلنا، ان كان في ويست، ان كان في مثلا تصريف، ان كان في pollution. اوكي، احنا زي ما قلنا حتى في المحاضره اللي فاتت، لما ووتر ويست، يعني لما يبقى في مجاري يعني او تصريف مياه مجاري او. طيب هو ده يلوث البيئه بشكل او باخر، مش كده؟ يلوث البيئه بشكل او باخر. طيب هل انا المجاري دي او يعني مخلفات الانسان، هل انا اقدر اجرمها؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لكن انا اقدر اعمل ايه عشان احمي البيئه؟ احط المخلفات دي او المخلفات دي سواء في المجاري او غيره، او الفاكتوريز مثلا، الديسشارج بتاعت الفاكتوريز مثلا. اوكي، احطها اندر ليميت بحيث ان انا اخلي اضرارها بالبيئه في اقل نطاق، وبالتالي انا عندي حدود من اضرار البيئه والملوثات البيئيه تعتبر unprohibited مش prohibited. امتى بيحصل prohibition؟ لما تتجاوز حدود التلوث حدود معينه. طب السؤال هنا ايه هي الحدود دي؟ اوكي، وازاي انا هقدر الكلام ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي في الجزء بتاع التايبس اوف environmental laws. اول تايب اللي هو الكوماند اند كنترول، اللي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ثلاثه عناصر رئيسيه. اولا ان انا زي ما قلت ان انا يحصل identification للتايبس اوف environmentally harmful activities، السلوكيات اللي بتمثل اضرار بالبيئه. طيب هل اجرمها بعد كده كلها؟ لا، ما هو ما ينفعش اجرمها بكلها بعد كده. ليه؟ لان انا يوم ما اجرمها الانسان هيعيش ازاي؟ ما هو ده يعني لازم يبقى فيه مخلفات، مش هيبقى فيه صناعه، مش هيبقى فيه زراعه، مش هيبقى فيه حياه. لان الحياه لازم يترتب عنها مخلفات صناعيه، زراعيه، بشريه. طيب يبقى الاول لازم احدد هنا ايه في الشكل ده من القوانين؟ السلوكيات الانسانيه او السلوكيات بصفه عامه اللي ممكن يترتب عليها اضرار بالبيئه، وابدا بعد كده احط رولز وستاندردز للاكتيفيتيز دي عشان ما تخليش الاضرار تعلى عن الليميت الانبروهيبتد. وابدا بعد كده بقى الخطوه الاخيره ان انا اجرم السلوكيات اللي ما فيش كومبلاي بينها وبين الستاندردز دي او الكونديشنز. يبقى في النوعيه دي من القوانين المشرع بيعمل ايه؟ ما بيجرمش على طول، لا، بيحدد السلوكيات. وهنقول دلوقتي الكرايتيريا اللي بتستخدم في هذه الحاله، السلوكيات اللي تمثل اضرارا بالبيئه، ثم يضع الشروط والضوابط والستاندردز اللي تخلي السلوكيات الضاره بالبيئه دي ما تتجاوزش الليمت المسموح به، ثم يبدا يجرم. ولو شفنا قانون البيئه المصري هنلاقيه ماشي على نفس الميكانيزم ماشي على نفس الجايد لاين. السلوكيات اللي بتمثل اضرار في او تخالف او تنتهك هذه المعايير. اوكي، طيب
من هذا المنطلق بنقول ان النوعية دي من القوانين بتتعامل او لها ثلاثة عناصر: تحديد السلوكيات، وضع شروط وضوابط لهذه السلوكيات عشان ما توصلش الأضرار البيئية للليميت الغير مقبول، تجريم السلوكيات التي لا تتوافق مع هذه الشروط اللي أنا وضعتها. يبقى مش تجريم السلوكيات التي تمثل إضرارا بالبيئة، ولكن تجريم السلوكيات التي تمثل انتهاكا لهذه الشروط اللي أنا وضعتها. طيب، الستاندردز دي بتيجي منين؟ او يعني الكريتيريا هنا ايه؟ اولا، ان انا لازم احدد الانفايرمنتال كواليتي، البودي اللي انا هحميه، ان كان ايه، ان كان هواء، ان كان ماء، ان كان بيئه، يقدر يتحمل قد ايه من الملوثات، يقدر يتحمل قد ايه من الايه، الملوثات. طيب، يعني مثلا على سبيل المثال، لو هيحصل تصريف لمياه المجاري مثلا في البحر، او في الارض، في البيئه، في البيئه الارضيه. اوكي، لازم احدد الارض هنا او البحر او الادخنه مثلا لو في المصانع، الهواء او الماء او التربه تتحمل قد ايه من هذه الملوثات. الكم، زي ما كنت بقول من شويه، كم ملي مكعب في كل كيلو او في كل متر مكعب، كم ملي في كل متر مكعب مثلا، على سبيل المثال بالنسبه مثلا ايه للادخنه. اوكي، وبعد كده ابدا احدد ايه، كل مصدر من مصادر الديسشارج هنا، السورس اوف الديسشارج، احط له ليميت. ما هو ما ينفعش ان البالك اللي هيقدر يتحمله البودي ده، اخلي مصنع واحد او اخلي جهه واحده هي اللي تصرف فيه وتتجاوز هذه الحدود. لا، يبقى انا بحط ايه، انا بحط الاول او بضع الاول الاقصى ليميت يقدر يتحمله آه الهواء او الماء او عناصر البيئه المختلفه من كل ملوث من هذه الملوثات. ثم مصادر التلوث دي ابدا انظم الديسشارج بتاع التصريف بتاعها. اوكي، بحيث ان انا احط له ليميت، الليميت ده ده مش كومبيرد ويز ماكسيمم ليميت اللي احنا قلنا عليه، لا، ده انا بوزع الديسشارج ده على كل السورسز اللي بتعمل البولوشن. اوكي، من هذا المنطلق هذه النوعيه او الفئه من القوانين زي ما قلنا بتحدد مصادر التلوث، وبتحدد الشروط اللي تخلي السلوكيات او هذه المصادر ما توصلش للليميت اللي هو طبعا يؤدي الاضرار بالبيئه غير مسموح به، ثم تجرم السلوكيات. ازاي ده بيحصل؟ بيحصل من خلال ان انا اشوف الاقصى مقدار ممكن يتحمله اي عنصر من هذه العناصر من الملوثات، ثم اوزع اوزع المشارع يبدا يوزع سواء في القانون او في اللائحه التنفيذيه هذه النسب على مصادر التلوث. من هذا المنطلق برضو قلنا ان environmental quality goals can be either numerical okay or narrative، يعني ممكن يكون رقمي، ممكن يكون واخد شكل نوفل او ايساي. النوميريكال او الرقمي ده بيخلي او بيحدد لي، بحدد من خلاله الرقم او النسبه اللي ممكن مثلا على سبيل المثال الهواء او الماء يتحملها من الملوثات. اما النيرتيف ستاندرد require a receiving body، اوكي، ان يكون
qualified أو يكون suitable for specific use. إن هو يعني يكون الايتم ده بتاع البيئة قادر 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 إنه يتحمل هذا الملوث في حدود الملوث، مصدر التلوث في حدود معينة، أو الملوثات في حدود معينة. أوكي؟ طيب ده بالنسبة للتايب الأول، ويمكن احنا اتكلمنا فيه برضه المحاضرة اللي فاتت، ويعني بنشرحه بالتفصيل في المحاضرة دي. نيجي للتايب الثاني. التايب الثاني اللي هو ال environmental assessment mandates. environmental assessment mandates. ال environmental assessment mandates, okay, are another significant form of the environmental laws. Such mandates, okay, unlike or contrary with command and control, generally perform three functions. The first function, identification of the level of thresholds of potential environmental impact at which contemplated action is significant enough to require the preparation of an assessment. The second function, establishment of specific goals for assessment and mandates. The third and final function, setting the requirements to ensure that such assessment will be considered either in determining whether to proceed with the action as originally contemplated, or to pursue an alternative. So in such regard, we conduct, or we try to take a decision about either conducting certain activity or conducting its alternative. Unlike command and control regulations, which may be directly limit discharge into the environment, mandated the environmental assessments protect the environment indirectly, not directly, by increasing the quantity and quality of policy, okay, available information. So, unlike command and control regulation, which may directly limit the discharge into the environment, mandated and the environmental assessments protect the environment indirectly, not directly like command and control regulation, indirectly, by increasing the quantity, quality of publicly available information regarding to environmental consequences of the conduct of the contemplated action or conduct. Such information potentially improves the decision making of government officials and increase public's involvement in the creation of environmental policy. For example,
The United States National Environment, the United States National Environment Policy Law, which initiated in 1969, for example, requires the preparation of an environmental impact statement for any major federal action significantly affecting the quality of human environment. Such a statement must analyze environmental impact of the proposed action or conduct and consider a range of alternatives, including so-called no action alternative in such regard. Statute or such statutes or regulations imposed by Council on Environmental Quality, which was established under the 1969 law or act to coordinate federal environment initiatives, require federal agencies to wait until environmental impact uh, uh, environmental impact have been completed before taking action that would preclude alternatives. Okay. Similar, European Union requires an environmental impact assessment for two types of projects. First project called Annex I projects. For example, oil, refineries, toxic waste, landfills, and thermal power stations with heat output of 300 or more megawatts are generally a subject to such requirement and such projects either activities in chemical, food, textile, leather, wood, and paper industries are subject also to an environmental impact assessment only where a number of states consider that their characteristics so require. Such assessments must describe and evaluate the direct and indirect consequences or effects of the project on the humans, on the environment, on fauna, on flora, on soil, water, air, climate, landscape, and the interaction between such items. الشكل الثاني من قوانين البيئة، احنا قلنا الشكل الأولاني في تجريم وعقاب، لكن هو ما بيجرمش الأول، هو بيحدد السلوكيات اللي بتمثل إضرار وبيحط لها ضوابط، وبيجرم السلوكيات اللي ما تخالف أو لا تتوافق مع هذه الضوابط أو الشروط. الشكل الثاني بقى ما بيعتمدش على كده خالص. الشكل الثاني بيعتمد على إيه؟ على صناعة القرارات أو السلوكيات التي تمثل إضرارا بالبيئة. بيعتمد على إيه؟ على توفير المعلومات. إن أنا الأول قبل ما القرار، يعني مثلا على سبيل المثال عشان الحكومة تدي لايسنس بإنشاء زي مثلا كيميكالز مثلا فاكتورز، اوكي، او اي مكان، الاول لازم يحصل دراسه وتقدير للكونسيكونسز والافكتس بتاعتها على البيئه. وبالتالي هنا ما بيستناش الضرر يحصل، لا،
هنا الامر متعلق، او القوانين او اللوائح هنا متعلقه بالسلوكيات التي، او قرارات السلوكيات التي تمثل اضرارا بالبيئه، بتخلي المجتمع كله بيشارك. ليه؟ بتخلي هنا صانع القرار oriented enough بالاضرار المتوقعه على هذا النشاط قبل ما ترخص بيه، قبل ما ترخص بيه. وكذلك الناس، الافراد ما بتعتمدش على التجريم والعقاب، لا، بتعرف الناس الاضرار اللي ممكن تترتب على انشطتهم او سلوكياتهم. وفي هذه الحاله الناس من نفسهم بيمتنعوا، او الجهات الحكوميه نفسها هي اللي بتمتنع عن طريق ايه ان بيقدروا عواقب سلوكياتهم. يبقى اذا هنا هذه النوعيه من القوانين او اللوائح وات ايفر كانت، اوكي، بتعتمد ان انا ابصر الناس وابصر صناع القرار، أه؟ وابصر اللي هيرتكب السلوك او هياتي سلوك، اوكي، بالاضرار البيئيه المتوقعه بسلوك، واخليه هو يحصل ريفرين، يعني هو يمتنع عن السلوك لانه يمثل اضرار بالبيئه. بس النوعيه دي من القوانين عايزه نوعيه معينه من البشر يكون عندهم اولا يكون اونست، ثانيا يكون عندهم انتماء للبيئه، يكون هم اللو ابايدنج، اللي يكون هم الناس مطيعين للقانون. لان هنا ما فيش ديتورنس، ما فيش ردع. هنا يعني بيتعامل ان هذه النوعيه من القوانين مع الشعوب او مع الافراد اللي هي عندها اقصى درجات الرقي المجتمعي، الرقي المجتمعي فيما يتعلق بالتعامل مع البيئه. يبقى هنا عكس الشكل الاول اللي في النهايه هو built around prohibition and criminal responsibility and penalty. لا، هنا ما فيش الكلام ده. هنا التشريع ده بيتعامل مع المجتمعات الراقيه قوي قوي قوي، اللي بتبصر الناس وبتبصر صناع القرار بالعواقب اللي ممكن تترتب على سلوكياتهم او على قراراتهم، بتخليهم هم ياخدوا كده ايه، قرار ذاتي ان هم ما ياتوش هذه السلوكيات، ما ياتوش هذه السلوكيات. اوكي، طب ازاي ده بيحصل؟ بمنتهى البساطه، بتوفير المعلومات الكافيه عن الاضرار البيئيه المترتبه على السلوكيات. مش بس كده، والبدايل ايه؟ ما انت ما تجيش تقول لي ان السلوك ده زي مثلا انشاء مصنع بتروكيميكال مثلا في منطقه معينه ترتب عليه اضرار بيئيه وما تقوليش البديل. لا، هنا النوعيه دي من القوانين بتبصر الناس، او التشريعات او اللوائح او النظم بتبصر الناس بالعواقب البيئيه المترتبه على سلوكياتهم، والعواقب البيئيه برضه مترتبه على اللي بيتحدد لهم البدائل. العواقب البيئيه المترتبه على البدائل، بحيث ان هنا ايه، يكون في تشويس بين انه يختار الاجراء وانه يختار البديل. وكمان زي ما قلنا تكلفه عدم اختيار البديل، او ما يطلق عليه انه اكشن الترناتيف، او تكلفه اختيار الفرصه البديله. اوكي. ده فيما يتعلق بالenvironmental assessment mandatories. الطيب الاخير الايكونوميك incentives. الايكونوميك incentives the use of economic instruments to create incentives. So environmental protection is a popular form of environmental law. Such incentives include pollution taxes, pollution taxes, subsidies for clean technologies and practice, and the creation of markets, either in environmental protection or pollution. For example,
in Denmark, Netherlands, Sweden, for example, imposing such states imposing tax on carbon dioxide emissions. And as an example, EU has debated whether to implement such a tax at the supranational level to combat climate change. Also, another example in United States, water pollution legislation, which initiated in 1972, provide subsidies to local governments to upgrade publicly owned sewage treatment plants. Also, another example, in 1918, United States government prompted in part by national concern inspired by industrial pollution in what's called the Love Channel neighborhood in Niagara Falls, New York, created a federal superfund that used generally revenues and revenue from taxes on petrochemicals, feedstocks, crude oil, and general corporate income to finance the cleanup of more than 1,000 sites polluted by hazardous substances. Also, by 1990, credible allowances schemes which permit companies to buy and sell pollution credits or legal rights to produce specified amount of pollution had implemented in the United States a most comprehensive and complex such program created as a part of the 1990 Clean Air Act, which was designed to reduce overall sulfur dioxide emissions, by fossil fuel fired power plants. According to proponents of such program, such program would provide financial rewards to the cleaner planets, which could sell their unneeded credits on the market and allow dirtier planets to stay in business while they converted to cleaner technologies. الشكل ده أو الشكل الثالث من القوانين البيئية اللي بتعتمد على والله إذا كان التلوث موجود فلازم يكون هناك حوافز أو ضرائب تدفع الناس لازم يدفعوا اوكي او اللي بيعملوا التلوث لازم يدفعوا التكاليف معالجه هذا التلوث. التكاليف دي ممكن تكون في صوره ضرائب، ممكن تكون في صوره رسوم. على سبيل المثال عشان اقرب لكم الفكره، عندنا في مصر لو شفنا كده فواتير الميه هنلاقي كم الميه. هيقول لك مثلا انت استهلكت مثلا كم متر مكعب في الشهر، 4 5 10 20 ايا ما كان. اقرا الفاتوره عشان تعرف النوايا دي من القوانين، او يبقى في فولو اب معايا في ما يتعلق بالماده العلميه. هتلاقي واحده من اهم البنود اللي موجوده يقول لك صرف صحي.
صرف صحي. كله يراجع فواتير الميه اللي عنده هيلاقي ده. يعني ايه صرف صحي؟ يقول لك طيب انت بتاخد تكلفه معالجه الميه او تكلفه ميه الشرب. طيب فيما يتعلق بالهيزردز او الويست بقى هنا في هذه الحاله الصرف، هضيف على الخدمه تكلفه معالجه الملوثات المترتبه على استعمال مياه الشرب النظيف. يبقى النوعيه دي من القوانين بتعتمد على ايه؟ ان المجتمع ما يدفعش ثمن التلوث اللي بيعمله البعض، لا، كل واحد بيعمل تلوث يدفع ثمنه، ثمن معالجته. برضو على سبيل المثال العادم اللي بيطلع من العربيات، اوكي، انت بتدفع في محطه البنزين ثمن ايه؟ ثمن التفويله بتاعتك، بتاع تفويله العربيه. المفروض انه بيضاف عليها، يعني مش التكلفه الفعليه للاستخراج والمعالجه والنقل ولا لا، بيضاف عليها ضريبه. ضريبه ضريبه ايه؟ ضريبه التلوث الناتج عن خروج هذا العادم. الضريبه دي بتروح فين؟ المفروض ان الدوله بتاخدها عشان تعالج تلوث الهواء المترتب على عادم السيارات. المفروض، اوكي، ده ما يتعلق بالايكونوميك انسنتفز. وده الشكل الثالث من اشكال او التايبس اوف environmental laws. التايب الاخير اللي هو set aside schemes. set aside schemes. ايه set aside schemes؟ set aside schemes a final method of environmental protection and the setting aside of lands, waters in their natural state. يبقى هنا concerned with preserves, natural preserves. For example, in the United States, the vast majority of land owned by federal government, okay, about 1/3 of total land area of United States only could be developed only by approval of federal agency. Also, another example in Europe. Europe has an extensive network of national parks and preserves on both public or private lands. And there are extensive national parks in southern and eastern Africa, in which wildlife is protected. Wildlife is protected. Either in Egypt, NAP preserve, there are many preserves, okay? Arguably, the large body of law that regulates the use of such lands, preserves, and publicly held resources in environmental law. Many areas of law can be characterized as both set aside or regulatory. For example, international efforts to preserve wetland, okay, are focused on setting aside areas for ecological wetlands, which focus on setting aside areas for ecological value, including waterland, and on regulating their use. Also, Ramsar Convention provides that wetlands are a significant either economic, cultural, scientific resources, and a section of the Clean Water Act, the primary U.S. law for protection wetlands, contains a prohibition against unpermitted discharge
of either um, dredge or fill material into water of the United States. الشكل الأخير من أشكال قوانين العقوبات أو قوانين البيئة، القوانين الخاصة باعتبار بعض المناطق محميات. أنا عايز أحافظ على البيئة، فأنا بحافظ على البيئة بالشكل الأكولوجيكال بتاعها زي ما هي كده. المفروض ممنوع إن أنا لا أطورها ولا أتعامل معاها إلا بمعرفة ايجنسيز معينة هي اللي بتطورها، وبالتالي هي بتحافظ على البيئة بالشكل اللي هي عليه. أوكي، ما بتسمحش باي شكل من اشكال التعامل معها الا بمعرفه الحكومه نفسها. اوكي، بتحافظ على الشكل الاقتصادي، الشكل الثقافي، الشكل العلمي، زي مثلا زي ما قلنا القانون الخاص في الستيتس مثلا بالمحافظه على الاراضي الخصبه، زي قانون برضو الزراعه هنا او الاراضي المخصصه للزراعه. هذا فيما يتعلق بالقيد الاخير وهو الست سايد سكيمز. نيجي بعد كده للبرنسبلز اوف environmental law. قبل ما نتكلم على principles of environmental law، لو حد عنده اي سؤال اي استفسار، احنا طبعا احنا يعني زي ما قلنا بنتعامل مع المادة العلمية بالشكل اللي لازم يكون مستوعبين كل كلمة وكل حرف، وبالتالي بتيح ليكم ان كنا نتناقش او نوضح بعض النقاط اللي ربما ما تكونش وصلت لكم في المحاضرة. في حد عنده اي سؤال في التايبس اوف environmental laws؟ اي سؤال او اي استفسار؟ لا، ما انتوا لازم تجاوبوا، ما انتوا احنا كده ما. طيب، هنتكلم بعد كده على principles of the environmental law. Principles of environmental law. The first principle, prevention principle, regarding to environmental law or environmental protection or legislative protection of the environment, prevention principle or precautionary principle, consider precautionary principle, consider the one of the most important principles. The design and the application of modern environmental law have been shaped by a set of principles and concepts outlined either in a publication such as Common Future Act, which published or enacted by the World Commission on Environment and Development, and the Earth Summit Rio Declaration, which held in 1992. The first principle, precaution principle. Precautionary principle, as discussed from minutes ago, environmental law regularly operates in areas complicated by high level of scientific uncertainty. Why? Because, for example, in the case of many activities that initial or carries some changes to in the environment or carries pollution for environments, or it's impossible to determine precisely what
What's the effect? The effect and the degree of the effect or harmful of such activity will have on the quality of the environment or the either for the environment or human health or human integrity. The precautionary principle in such regard is one of the most commonly encountered and controversial controversial principle of environmental law. Rio Declaration formulated the precautionary principle as a following. As the following. In order to protect the environment, precautionary principles shall be widely applied by states according to its culpabilities and its logic. Well, there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used, okay, or claimed as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. So, where there are threats of serious or irreversible damage,
Okay, so according to precautionary principle, in the case of many activities that initiate some change to the environment, it's impossible to determine precisely what's the effect of such activity. Either the effect or the level of effect, okay, of such activity, the level of how, which shall cause as a consequence of such activity on the environment. Okay, precautionary principle is one of most commonly encountered and controversial principle of environmental law. The Rio Declaration formulated the precautionary principle as the following: in order to protect the environment, precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. It's a logic. Because applying of any principle, any rule must based upon based upon okay states culpabilities where there are threats of serious or irreversible damage, lack of lack lack of full scientific lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. Such a principle may play a role in debate over the need for environmental regulation. It is generally impossible to know, for example, whether certain level of air pollution will result in an increase or as a consequence of an increase in increase of mortality from respiratory disease, whether a certain level of water, or another example, water pollution will reduce the healthy fish population, or whether all development in environmentally sensitive area will significantly uh, 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 disturb the native wild wildlife. Native wildlife. So, precautionary principle requires that if there is a suspicion, strong suspicion that certain activity may have environmentally harmful consequences, it's better not to treat, but to control, not to punish or to control, but to control such activity now, rather than to wait. Uh, Incontroversial, vertical scientific evidence. Such principle is expressed in Rio Declaration, which stipulates that where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing uh, uh, cost-effective measures to prevent environmental degradation. For example, the United States precautionary principle was incorporated into the design of habit uh, conservation plans required under the Aegis of Endangered Species Act. In 1989, AC invoked the precautionary principle when it banned the importation U.S. hormone-fed beef, and in 2000, the organization adopted such a principle as full flag and general principle of international law. Finally, in 1999, Australia and the Netherlands and the New Zealand invoked
the precautionary principle in their suit against Japan for its alleged overfishing of southern bluefin tuna. أول مبدأ من المبادئ اللي بتحكم قانون البيئة مبدأ يعني زي ما بنقول كده الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. ده المبدأ بيقوم على إيه؟ بيقوم على إن أنا أخذ الإجراءات الاحتياطية. أخذ الإجراءات الاحتياطية. أوكي؟ وما استناش إن الضرر البيئي يحدث. لا. وما استناش أدلة على الضرر البيئي. يعني أنا هنا إيه؟ ما بتعاملش مع أدلة يقينية على الضرر البيئي. لا. أول ما يبقى في شبهة إن في ضرر بيئي أخذ الإجراءات الوقائية. شبهة. يبقى هنا بعتمد على الإيه؟ suspicion، الشك. أول ما بيبقى في شك أخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة. اللازمة للحفاظ على البيئة. وده يمكن من المبادئ اللي بتحكم العديد من النصوص قانون البيئة، زي النصوص الخاصة بالحفاظ على الموائل الطبيعية للبيئة، الشكل الطبيعي للبيئة، والقانون الخاص بالتعامل مع الايدجز اوف endangered species، أو قانون الحفاظ على الكائنات أو الأنواع سواء النباتات أو الحيوانات المهددة بالانقراض. وده يمكن من المبادئ اللي بتحكم الكثير من القوانين زي ما قلنا، واللي استخدمت في الكثير من النزاعات، زي النزاع اللي كان بين نيوزيلندا واستراليا ضد اليابان فيما يتعلق بالصيد الغير قانوني او الجائر للتونه اللي هي لها زعانف زرقاء. هذا فيما يتعلق بالبريكوشنري برنسبل. نتكلم بعد كده على البريفنشن برنسبل. prevention principle. Prevention principle is a second principle which environmental law based up. Concept of prevention can perhaps better to be considered by or an aims or overreaching aims that give rise to multitude of legal mechanisms, including prior assessment of environmental harm, licensing or authorization that set out the conditions for operation and the consequences for violation of such conditions, as well as the adoption of strategies and policies. Emission limits, for example, and other product or process standards, the use of best available techniques and similar techniques can all be seen as application of such concept or such principle, prevention principle. Although such or much environmental legislations is drafted in response to catastrophes. Preventing environmental harm is cheaper, easier, and less environmentally dangerous than reacting the environmental harm that already taken place. The prevention principle in such regard is a fundamental notion, fundamental basic beyond the laws
regulating the generation, transportation, treatment, storage, and disposal of hazardous waste, and laws regulating the use of pesticide. Principle, or prevention principle, was the foundation of Basel Convention on Control and Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their disposal, which sought to minimize the production of hazardous waste and to combat illegal dumping. The prevention principle also was an important element of EC, third Environmental Action Program, which was adopted and held in 1983. المبدأ الثاني اللي بيحكم أو المبادئ اللي بيقوم عليها قانون البيئة هو مبدأ المنع. يعني احنا من أول احنا اتكلمنا على الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. الفرق بين الوقايه والبريكوشنري هنا والبريفنشن ايه؟ ان البريكوشنري هنا بيكون قبل انا ما عنديش معلومات مؤكده ان ده هيمثل ضرر ولا مش هيمثل ضرر، وهيمثل ضرر يتجاوز الحدود ولا مش هيتجاوز الحدود. لا، انا اخد احتياطي مسبقا. يبقى انا هنا بتعامل مع دارك اريا. اما في البريفنشن لا، الامور واضحه قدامي. بالتالي احنا خدنا قبل كده في الكريمنولوجي لو تتذكروا البريفنتيف ميجرز والتريتمنت ميجرز والميكانيستيك ميجرز. اوكي، هنا البريفنشن ميجرز لا، انا الامور واضحه قصادي، لكن انا هتعامل مع مبدا المنع وليس التعامل بعد الحدوث. لا، انا امنع السلوك الضار بالبيئه من انه يحدث، ما استناش انه يحدث وابدا بعد كده اشوف ازاي هعالجه او ازاي هعاقب عليه او ازاي هفرض غرامه عليه. اوكي، وده زي ما قلنا من المبادئ اللي بيقوم عليها قانون البيئه. البرنسبل بعد كده اللي هو البلوتر بيس برنسبل. بلوتر بيس برنسبل stands for the idea, or based upon the idea, that environmental causes of economic activities, okay, including the cost of preventing potential harm, should be internalized rather than imposed upon society at large. Society at large. Okay. So, all issues related to the responsibility for costs for environmental remediation and compliance with pollution control regulations involved with such principle. Since early 1970s, the Pluter-Bayes principle has been dominant concept in the environmental law. Many economists claim that much environmental harm is caused by procedures who externalize the causes of their activities. For example, factors that emit unfiltered exhaust into the atmosphere or discharge untreated chemicals into the rivers or land, whatever, had to pay little to deposits of the waste. Instead, the cost of waste disposal in the form of pollution is borne by the entire community. Similarly, the driver of automobile car bears the cost of fuel and maintenance of such car, but
externalizes the costs associated with the gas emitted from pipe, which already borne by the entire community. Accordingly, the purpose of many environmental regulation is to force polluters to bear the real costs of their pollution, though such costs often are difficult to calculate precisely. In theory, such measures encourage producers of pollutions to make cleaner products or to use cleaner technologies. So, polluter pays principle underlines the US law, for example, requiring the cleanup of releases of hazardous substances, including oil. One such law, the Oil Pollution Act, which enacted in 1990, in reaction to spillage of some 11 million gallons, okay, of oil into Prince William Sound in Alaska in 1989. So, polluter pays principle also guides the policies of EU and other governments throughout the world. In 1991, ordinance in Germany, for example, held businesses responsible for the costs of recycling and disposing of their products, packaging up to the end of product life cycle. However, the German Federal Constitutional Code struck down such regulation, such law as and consider it unconstitutional. Such policies also have been adopted at the regional or state level. For example, in 1996, United States, state of Florida, for example, in order to protect its environmentally sensitive Everglades region, incorporated limited polluter pays provision into the Constitution or into states or United States or American Constitution. البرنسبل الثالث احنا بنقول احنا قلنا ايه؟ الوقايه. لما يكون ما عنديش معلومات مؤكده عن الضرر او السلوك وكم الاضرار اللي هيسببها للبيئه. المنع البريفنشن لما يكون عندي معلومات ولكن انا بمنع الجريمه قبل موقعها عشان امنع الاضرار بالبيئه. طيب لما تحدث بقى لا لازم يدفع التكلفه، لازم يدفع الايه؟ التكلفه. يبقى احنا كده البرنسبلز كده جايه ايه؟ gradually precaution prevention and polluter pays. هو لما السلوك يكون الرؤيه مش واضحه قصادي، لا انا اخد بالشك مش في التجريم، لا انا اخد البريكوشنز بتاعتي، اجراءات الوقائيه. طيب الرؤيه واضحه وانا عارف انه ضار، اخد الاساليب المنعيه ما استناش الجريمه تقع. طب وقعت او السلوك الضار وقع، طب وقع السلوك الضار، يبقى هنا لازم شخص يدفع ثمن. زي ما قلنا انت حضرتك لما بتستخدم الميه بيترتب عليها مخلفات صلبه وسائله في المجاري المائيه، يجب عليك انك تدفع. زي ما كنت بقول برضه من شويه، حضرتك لما بتروح تفول عربيتك من محطه البنزين، ما انت بتدفع، لازم تدفع تكلفه الايه؟ تكلفه الوقود وتكلفه التلوث اللي هترتب على تصريف هذا الوقود في الجو، اللي الدوله هتاخده عشان تبدا تعالج بيه ايه؟ الاضرار البيئيه اللي ترتبت على
هذا التلوث. هذا الايه؟ هذا التلوث. وبالتالي البلوتر بلوتر بيز برنسبل بيقوم على ان اللي بيرتكب سلوك يمثل تلويثا للبيئه عليه انه يدفع تكلفه المعالجه، تكلفه المعالجه، تكلفه المعالجه وتكلفه الضرر اللي سببه. اوكي. البرنسبل اللي بعد كده اللي هو integration principle. environmental protection requires that due consideration be given to the potential consequences of environmentally faithful decisions. Various jurisdictions and business organizations, okay, have integrated environmental conditions into their decision-making process through the environmental impact assessment mandates and other provisions. البرنسبل ده بيقوم على فكرة ان يعني لازم يحصل نوع من التكامل، التكامل او الدمج بين يعني يكون في هارموني كده بين القرارات المختلفة والقوانين المختلفة والقوانين المخالفة اللي بتحافظ على البيئة. يبقى هنا البرنسبل الرابع هو التكامل بين القرارات البيئية، لأن هي كلها بتحمل أو بتكون بغرض واحد وهو المحافظة على البيئة. فاضل لنا بعد كده ال public participation principle وال public participation and transparency principle. اوكي. وال sustainable development principle وال equity principle. دول فاضلين لنا في البرنسبلز، وان شاء الله دول يعني ان شاء الله ناخدهم في يمكن ناخدهم يعني يا بعد بريك يا ناخدهم في المحاضرة